ఇక్కడ వచ్చిన మీడియా పెద్దలందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ థ్యాంక్స్ యూ ప్రెస్ మీట్ సక్సెస్ మీట్కి థ్యాంక్స్ చెప్పే ముందు ఐ వాంట్ థ్యాంక్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఈ సినిమా చేసినప్పుడు, సినిమా రాసుకున్నప్పుడు, సినిమా చేస్తున్నప్పుడు మా దగ్గర సినిమాలో ఎక్కువ సాంగ్స్ లేవు. సో సినిమా ప్రమోట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ సాంగ్స్. మా సినిమాలో సాంగ్స్ లేవు. ప్రమోట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ కామిక్ సీన్స్ అండ్ ఆల్ ది స్టఫ్ హ్యాస్ రీల్స్. కామిక్ సీన్స్ లేవు. వీ డి నాట్ రియలీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ కంటెంట్ టు ప్రమోట్. చాలా చిన్న కంటెంట్ ఉంటుంది అండ్ దాన్ని ఇంపాక్ట్ఫుల్గా చేద్దామని చెప్పి వీ డిసైడెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూయింగ్ ఆల్సో. కానీ ఎంత చేసినా కంటెంట్ తక్కువే ఉండింది. బట్ దెన్ నిన్న సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత so many people sending so many messages, making so many reels and telling us that the movie is nice. I am really, really, really thankful for them. ఎంతమంది చెప్తున్నారంటే it means a lot. సినిమా చూడటం ఒక ఎత్తు అండి, చూసి వచ్చి మెసేజ్ చేయటం ఒక ఎత్తు, రీల్స్ పంపిస్తున్నారు. దే సెండింగ్ ఆల్ ద రీల్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్, పోస్ట్ పెడుతున్నారు. దట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. ఎవ్రీబడి హూ ఇస్ డూయింగ్ దట్, స్ప్రెడింగ్ ద వర్డ్, వీఆర్ రియలీ, రియలీ, రియలీ థ్యాంక్ఫుల్. సో థ్యాంక్స్ చెప్పేశాను కాబట్టి ఇంకా మై టీమ్, ఐల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ సనీ. ఆల్వేస్ ఇట్ ఆల్ బిగాన్ విత్ సనీ. సో హీస్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్. చెప్తున్నాను, ప్రతి దాంట్లో చెప్తున్నాను, బట్ ద మోర్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ లెస్. నాకు ఈ చాలా చోట్ల తిరిగానండి. ఐ వెంట్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ విత్ స్టోరీస్, బట్ ఐ స్టాప్డ్ ఎట్ సనీ దగ్గర ఆగాను. అండ్ he helped me and he is the one who brought me all the way till here. Ramya garu, you were a wonderful support. Vinay garu, you were there, always invisible like Sunny said, but you were always there as a beautiful support. And all three of you for trusting this film and making sure we make it such a huge success. Thank you so much. Then Papandi, Uha Papa, ఆ కథ రాసుకున్నప్పుడు ద గర్ల్ వాజ్ రియలీ, రియలీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఆ పాపను చూశారు, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ, షీ వాజ్ ఆల్వేస్ జోవియల్. చాలా సినిమాల్లో చూశారు, కానీ ఈ సినిమాలో ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా యాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా ఉండటం ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఆర్ట్. ఐ మీన్ మోస్ట్ డిఫికల్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎక్కడో చోట దొరికిపోతాం. ఆ దొరకకుండా కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేయడం ఇస్ సచ్ అ మెచ్యూర్ యాక్షన్, మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్. నాన్న, యూ నెయిల్డ్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నువ్వు దొరకడం మా అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దెన్ ఐల్ గో విత్ ఇన్ ఆర్డర్. రవి అన్న, యూ వర్ బ్రిలియంట్. కూర్చోన్నా, ఎందుకన్నా కూర్చో. యూ వర్ బ్రిలియంట్ అన్న. అంటే కలిసినప్పుడు చెప్పాను నేను మీకు, అన్న మీ కామిక్ అని కాదు, మీ స్లాంగ్ అని కాదు, మీరు కావాలన్నా. యూ హ్యావ్ టు బి దట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఐవ్ సీన్ ఇన్ యూ. యూ ఆర్ ద, ఆ ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో యూ ఆర్ ద వన్ హూ పుట్స్ దెమ్ టుగెదర్ అని చెప్పి. And you did a great job, Anna. Thank you so much. Sagar, you are brilliant. Ante chusina prati okkallu, I'll come to you, Manisha. Chusina prati okkallu idi Hyderabad lo Hyderabad ani telustundi, kan Hyderabad kaadu ani cheptunnaru. That is all because of the locations you guys have chosen, the locations you guys have made it real. That is something else. And I know the kind of hard work you put in. Enta hard work chesaru. Short divisions దగ్గర నుంచి, tech recce దగ్గర నుంచి, visual దగ్గర నుంచి, and finally the way the output has come, it was brilliant. And I am delighted that I worked with you, and I would love to work with you again and again. Thank you so much. Sudharshan garu, my short film batch. అప్పటి నుంచి మీ ఫ్యాను. అప్పటి నుంచి ఏది మోడీ ఈజ్ మై డాడీ. దాని నుంచి ఐమ్ యువర్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఫ్రమ్ ద షార్ట్ ఫిల్మ్ ఎరా అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. అండ్ ఇట్స్ రియలీ, రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ యూ కేమ్ అండ్ జాయిన్ ద టీమ్. అండ్ అగైన్ మీకు చెప్పాను, అందులో కామిక్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి అని చెప్పి. కానీ ఆ మొత్తం దాంట్లో ఒక చిన్న స్మైల్ రావాలి, ఒక చిన్న స్పార్క్ రావాలి. అండ్ దట్ మీరు చాలా మ్యాజికల్గా తీసుకొచ్చారు. ఇప్పటికీ నేను నైట్ థియేటర్లో చూస్తున్నా సరే అక్కడక్కడ చిన్న రిలీఫ్. ఐ నో యూ కుడ్ బ్రింగ్ దట్ అండ్ యూ నెయిల్డ్ ఇట్ సో వెల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ దగ్గరికి యాజ్ యూజువల్ లాస్ట్ వస్తాను. సార్, మీరు సినిమాతో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ కూర్చోబెట్టారు. ఇందాక నుంచి మీరు స్పీచ్లో ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ వెళ్తున్నారు. నాకు హార్ట్ రేట్ ఇలా పెరుగుతూ ఉండింది సార్. ప్లీజ్.
బైరీ డార్లింగ్ మై హీరో. ఇచ్చి పడేసావు నాన్న. నిజంగా విష్ణు గారు అన్నారు కటౌట్లో కాలభైరవ కటౌట్ పెట్టండి అని చెప్పి. దట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ యూ క్రియేటెడ్. అయినో ఎంత బుర్ర తిన్నాను నాకు తెలుసు. ఎన్నిసార్లు నేను వచ్చేసి మీ సెట్లో కూర్చుని మీ స్టూడియోలో కూర్చుంటా అని చెప్పి ఎన్నిసార్లు ఐ ట్రై టు క్రాస్ ద లైన్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్. బట్ దెన్ యూ వేర్ అ డార్లింగ్. యూ వేర్ అంటే ఫస్ట్ ఐ వాజ్ ద వన్. మీరు పంపించిన తర్వాత ఫస్ట్ నాకు వచ్చేది వినడానికి. అండ్ ఐ యూస్ టు గో బ్యాక్ అండ్ వెళ్ళి ఫోన్ చేసి చెప్పేసేవాడిని, ఇచ్చి పడేసాడు బైరీ, అసలు థర్డ్ రీల్ ఫోర్త్ రీల్ మామూలుగా కాదు అని చెప్పి. సన్ ఈజ్ లైక్, డోంట్ ఓవర్సెల్, లెట్ మీ వాచ్. And trust me, when they watched and when today audience watch, I have not oversold. We all have seen what the magic you've done and people are saying it. And I love you for that. Love you so much for that. And daniki KK garu kani, lekapothe Abhinava Kavi kani and Sreekar, I think they've done a brilliant addition to your team. I'm sorry, your team members. The boy that I meet, Harsha, I think he was the most patient boy. Nannu patience antunnaru, other patient next level asalu. Oh my God, that boy was something else. Thank you so much, Bhairi. Money bro, my sister, my own sister, same blood. ఏం చెప్పాలి, చెప్పేసినా కదా, మస్తు చెప్పినా నీ గురించి. I think you've done a brilliant job, bro. You've done a brilliant job. క్లైమాక్స్లో సెట్ కానీ, ద గ్రేవ్యార్డ్ థింగ్ కానీ, లేకపోతే బషీర్ హౌస్ కానీ, ద కలర్స్ కానీ. అండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ నాకు కనిపించేవి కాదు. ఐ యూస్ టు సే నాకు ఇలా కావాలని చెప్పేవాడిని, కానీ అంటిల్ యూ పుట్ ద సెట్ రైట్ ఐ కుడ్ నాట్ సీ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆన్ పేపర్ కనిపిస్తున్నా సరే రియల్ థింగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ అండ్ ద వే యూ బ్రాట్ ఇట్ వాజ్ బ్రిలియంట్. అండ్ ఐ ఫీల్ మోర్ దెన్ అ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ సింక్, DOP and production design were more in sync to make sure the visuals come out right. That is a beautiful combo. Chinna garu, thank you so much. Chala short notice lo vachi help chesaru and you've done a brilliant job. It was a joy to work with you, sir. It was really a joy to work with you. And Sunny garu cheppinattu I was also a kid when I saw Shiva and was like, wow, bale unnaru kada ina ani cheppi. ఆ తర్వాత మనీ అయి ఉండొచ్చు, ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. అండ్ వెన్ దే సెడ్ చిన్న గారు ఇస్ ద ఆప్షన్, ఐ సెడ్ వావ్, చిన్న గారు చేస్తారా మన దాంట్లో, విల్ హీ బీ ఓకే టు డూ ద క్యారెక్టర్? అండ్ ఐ వాస్ సో హ్యాపీ యూ కేమ్ అండ్ డెడ్ దట్. ఇట్స్ అన్ అబ్సల్యూట్ జాయ్ వర్కింగ్ విత్ యూ, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఆఫ్టర్ ద షూట్, దిస్ టైమ్ యూ స్పెంట్ విత్ యూ వాజ్ అ డిలైట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సార్. సార్, ఆల్ దిస్ థింగ్స్ పుట్ అసైడ్, ఇవన్నీ జరిగాయి అంటే little closer. Yeah, I'm talking about a person who's very close to me also. Ivanni, all these things happen, anta teamwork, andaru kalsaru ante one person has to agree. Okka manishiki nachali. That is Vishnu garu. And sir, thank you so much, sir. What? I'm sorry. I went to a lot of places. చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళాను. I told stories to a lot of people. నచ్చేది కూడా, కథ కూడా నచ్చేది. అండ్ దెన్ ముందుకెళ్ళేది కాదు. I don't know ఎందుకు ముందుకెళ్ళేది కాదు. ఆల్మోస్ట్ 10 years ముందుకెళ్ళలేదు. We didn't go anywhere. ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ మీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్, సార్, ద కాన్ఫిడెన్స్ యూ గేవ్, మాటలతో కాదు, జస్ట్ బై సిట్టింగ్ విత్ మీ, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ యూ గేవ్. ఎందుకంటే ఐమ్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ నాతో పెద్ద కాన్వర్సేషన్ ఉండదు, నాతో చాలా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ దెన్ కూర్చోండి, పర్లేదు, జస్ట్ సిట్ దేర్. అండ్ ద స్ట్రెంగ్త్ హీ గేవ్ జస్ట్ బై సిట్టింగ్ దేర్ వాజ్ ఇమ్మెన్స్. ఆయన ఉంటే చాలా మంచి బలంగా ఉండేది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ హోప్ ఐ డిడ్ నాట్ ప్రూవ్ యూ రాంగ్. పబ్లిక్ చెప్తున్నారు అండ్ యూ సీన్ వాట్ యూ డన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ. అండ్ యా, ఈ సఫరింగ్ అంతా ఎక్కువ మందికి ఎవరికి తెలియదు. నాట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నో. అక్కడ కూర్చున్న మై మామ్, డాడ్, మై సిస్టర్స్, వీళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళు బ్లడ్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేదు. మై మామ్, మై డాడ్. అండ్ మోస్ట్ వన్ హూ సఫర్డ్ ద మోస్ట్ ఇస్ మై వైఫ్. షీ's gone through a lot and but she was always supportive. So finally I would like to thank my wife, my family. And
most of all, my son, the younger one, he వాడికి అర్థం కాదు, but my son who had to stay away from me for so many years because ఆడితో ఉండలేదు. వాళ్ళు have to shift to Vizag because of lot of hardships and all the stuff. So, D, I love you. Love you so much, bro. Thank you. Thank you, Hussain ji. Thank you so much. Stay back.